Morning students, myself Pawan Kumar, lecturer in electronics, MVNJS and Arware College, Malkipuram. In this video, I will discuss about BCD code, binary coded decimal, in 2nd BSc Electronics semester 3 paper. In this class, I will discuss BCD code conversations, one to another conversations, and BCD code addition. First of all, BCD code, binary coded decimal. BCD is a binary coded decimal value. It is also called as 8421 code. You know about the binary values. Binary is the two number representation of a decimal binary numbers, either 0 or 1. Hence the base of the binary number system is 2, and decimal number system we have to use represent any number by using 0 to 9 values. The base of the decimal number system is 10, and another system octal number system. The octal number system base is 8, because we have to use 0 to 7 values to represent any number in octal number system. And finally, hexadecimal number system. The base of the number system is 16, hence we are using 0 to 9 and 8 to F to represent a numbers in hexadecimal system. These are the base of the number systems: 2, 8, 16, and 2 is the base of the binary, and 8 is the octal, and 16 is the hexadecimal, and 10 is the decimal value. In this way, BCD code is also available in the binary coded decimal, that means 8421 code. These are the binary weights. We have to represent 8421 code weights of a binary numbers. BCD is used to represent a single binary digits in 4 variable form, like 12. For example, we have to use BCD number to represent any number which is equal to in the form of 4 variable representation, because this code is named as 8421 code. 8421 are the binary weights of the BCD code. Hence, we have to represent one number in the form of 4 binary digits. Look at the example here. 12 is the number of decimal number which is equal to in binary coded decimal value. We have to represent 1 which is equal to 4 digits, and 2 is which is equal to 4 digits. 1 is the value of 0001. This is the value of decimal 1. And second one 0010, which is the value of 2. We have to represent in BCD coded value in separate each digits in the form of 4 variable representation. BCD is another process of converting decimal numbers into their binary equivalents. Decimal is nothing. BCD code is nothing but a converting decimal number to their binary equivalents. We have already discussed in previous classes. We have to convert binary to decimal and decimal to binary, and different types of codes into different codes, because we have to use a binary coded decimal, which is another name of the decimal to binary conversion, because we have to use decimal to binary conversion in each digits in the form of 4 variables. It is a form of binary encoding where each digit in a decimal number is represented in the form of bits. It is a form of binary encoding where each digit in decimal number is represented in the form of bits. We have to use encoder to represent a binary numbers in the format of either decimal or binary numbers. These are the BCD codes are more efficient than usual binary codes. Efficiency means you have to represent each bit in separate in the form of 4 bits.
So hence it is efficient than usual binary codes. Usually in binary numbers we represent, for example, we have to look at another example here. 13 our decimal number, which is conversion to BCD. For example, first of all we have to convert this 13 decimal value, which is equal to binary, that is 1101. This is the equivalent of 13. That is, we required 4 bits, but in the BCD notation 13 is represented as 0001 and 0011, because we have to represent, how to discuss in later previous sentence. We have to discuss, I have to represent 12 number, one representation separately in the form of 4 variables, and 2 is in the form of 4 variables. Hence we have to require more than binary numbers as compared with the general binary numbers as compared with the BCD. In BCD notation we have to represent one digit in the form of 4 variables. That is, here look at, see the example 13 is conversion to 1 represents the 0001 and 3 represents separately 0011. Here we require 8 bits to represent the same number 13. In first example 13, which is required to binary number in the form of 4 variables, we have to require only 4 variables. But in the form of binary BCD code, 13 value, which is equal to 8 bits. Another disadvantage is arithmetic operations, because more than complex and compared to the usual binary numbers, because in BCD additions are more binary numbers. This is a disadvantage to, because we have to use more than binary numbers in the ordinary binary number systems. Hence this is the addition, arithmetic operations are very complications in the BCD addition. This is the disadvantage of the BCD code. Look at the table. Here we can observe decimal numbers which is equal of binary numbers, and also we have to see the 8421 code, that means BCD code. For example, we have to, I will show here 0 to 15 values, that means 0 to 15, that means total 16 numbers, because it has a hexadecimal number system. Why it is called hexadecimal number system? We are using only 16 combinations to represent any number by using 4 variables. Hence, for n equal to number of possibilities in binary number system. You know about the number of possibilities in binary number system. 2 for n equal to n is the number of variables. Hence, and 2 is the base of the binary number system. Hence, here we are using 4 variables to represent any number in BCD format. Hence, we have to use 4 variables. 4 variables are, which is a combination of 16 combinations, which is converted into 0 to 15. These are the decimal equivalent of 0 to 15 values, which is the equivalent of binary numbers, as compared with the 8421 code, BCD code numbers. You can observe the 0 to 9 values are same as equal to the binary values, and same as equal to the BCD code, because we have to represent 0 to 9 values only single digits. The only the reason we have to represent in BCD code in single digit separately. Hence 0 to 9 is the same as equal to the binary number in compared with the BCD code. In the form of 10, after 9 means 10 value, 10 means, that means we have to represent 10 value, which is equal to 1010 in binary numbers. But in BCD code is different from binary numbers, because we have to represent 10 value decimal value in BCD format. One value is separated by 4 variable format. Hence 0 is separated by 4 variable formats. We have to represent BCD numbers like this: 10 to 15 values. This is required from 8 binary numbers to represent BCD coded forms. This is the table for BCD code binary numbers. Advantages of BCD.
Binary coded decimal system is that it is a fast and efficient system to convert the decimal numbers into binary numbers as compared to the pure binary numbers. We know about the BCD code advantage. Previous slide I have to discuss about. This is a very efficient system to convert decimal number to the binary. This is in another words, it is a conversion of decimal to binary numbers as compared with the pure binary number system. But the BCD code is wasteful as many of the 4-bit states, that means 0 to 16, are not used, but decimal displays have important applications. BCD code advantage of 0 to, for example, you have to represent 0 to 9 values which is are equal to the binary numbers, but other states 0 to 15 values are not used but decimal displays have important applications for 10 to 16, that means 10 to 16 variables values. Disadvantages of BCD codes: the addition and subtraction of BCD code have different rules. In this section we have to discuss only binary addition. The set of rules follow the addition of two binary numbers. The BCD addition arithmetic is little more complicated because we have to discuss in previous slide, because we have to represent the BCD code in one digit separately in the form of 4 variables. Hence it is complicated as compared with the binary addition and binary subtraction of the binary numbers. BCD needs more number of bits than binary to represent the decimal number, so BCD is less efficient than binary numbers. BCD needs more number of bits, so we have to represent a binary number. We have to see already you have to explain one or two examples. You have to represent 12, which is equal to require in binary form in the form of 4 variables. But BCD code we have to require 8 number of bits to show the are equivalent of the decimal value 12 or 13. So these are the less efficient than the binary numbers. These are the advantages and disadvantages of BCD codes. First of all, in this have to convert binary versus BCD. Binary weights are, we know about the binary weights 1, 2, 4, 8, 16, that is these are the binary weights. Binary values of 12 is, you know about the already previous slide we have to discuss 12 value which is equal to 4 digits, that means 11100. In the format of BCD we have to represent one single digit in the form of 4 variables, that is 0001, and to represent separately 0010. In this way we have to convert binary versus BCD. These are the main difference between binary versus BCD. Now we have to, I will explain BCD addition. The addition of BCD is slightly different than binary addition. The addition is slightly different as compared with the binary addition. Here the rules of binary addition are partially applicable only to individual 4-bit group. The BCD addition is that carried out the usually adding the corresponding 4-bit starting from LSB side, and if there is a carry to the next group 4 group. As set up in binary addition, instead of in binary addition we have to follow the set of rules because it has represents a more number of bits as compared to the binary addition. So it is complemented. We have to add any two BCD numbers. First we have to follow the set of rules and each 4 bits separately. Add each 4 bit in separate manner. The BCD addition is carried out individually, adding the corresponding 4-bit groups starting from LSP side of, and if there is a carry to the next group. If for example తీసుకున్న 4-bit గ్రూప్లో మనకి ఎడిషన్లో క్యారీ రావడం జరిగితే సో క్యారీని నెక్స్ట్ బిట్కి యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. Or if the result belongs to any of the
6 illegal states, then we add 6 value, that means 0 double 1 0 to the sum term of the group, and resulting carry is added to the next group. If you have add a BCD addition, if they have to obtain 6 illegal states, these are the set of rules for by BCD addition. We have to must and should follow the 6 illegal states. So if you obtain any illegal state, then carry will be added to the next group. These are the some basic addition set of rules. We have to follow that rules. For example, perform BCD addition of 6 and 7. Let us start example solution. We have in this example we have to add only two binary BCD addition 6 and 7. Solutions: BCD representation of 6 is given as 0 double 1 0 and for 7 is 0 triple 1. In this example we have add 6 and 7 values. We have to write 6 value which is equal to binary in the and 7 value which is equal to binary. Then we have add next step. You can start the LSB to MSB. First of all we are adding first left hand side bit of the binary numbers. You know about the binary addition. 0 plus 1 equal to 1, 1 plus 1 equal to 0 with carry 1. In second binary digits, the carry will be obtained, then carry will be added to the third bit of the binary numbers. When third bit addition, we have to see the third bit 1 plus 1 equal to 0 with carry 1. So 1 plus 1 equal to 0 with carry 1, and 1 is the carry is obtained in previous condition. 1 plus 1 equal to 1, and again the carry will be produced from third bit to fourth group, and finally fourth group 0 plus 0 equal to 0, 0 plus, and carry will be added to the next bit. That is the 1101 is the form. This is the illegal form because we have already discussed. It has 6 illegal states are there in BCD addition. Because why it is called as illegal state? Why it is called illegal state? Because we have to represent any binary number in the form of 0 to 9 decimal values only. That means there is the 1101 is the more than 0 to 9. That means more than illegal our required values. Hence it is a illegal form. If the illegal form is obtained in our result, then we are adding. You can add 6 value. 6 means 0 double 1 0. Then we'll correct them. Then we have to add. If we have to add two BCD numbers, first of all we have to convert BCD to binary numbers. Then it is followed by binary addition. We have to add these binary values. Then if the illegal forms are obtained in the result, then add will be 6 value in the result. 0 double 1 0. After we are adding double 0, obtain 1 plus 0 1, 1 0 plus 1 1, 1 plus 1 again carry will be produced in third bit of the binary numbers. Hence 0 with carry 1. Then carry will be added to the fourth bit of the binary numbers, and 1 plus 0 equal to 1. So 1 plus 1 equal to 0 with carry 1, and again fourth bit carry will be occurred. So these are the BCD addition. When we add 6 and 7 in BCD, we get 1101, which is invalid states. Therefore, we add 0 double 1. The other example for addition, we add 0 double 1 0 6 to the sum to get correct result, which is 0001. This is our required solution because 6 plus 7 equal to 13. When we are adding 6 and 7 in BCD addition, which is invalid states, 1101, you are adding after 6 value 1101, which is not a valid state because it has more than 9 values. So we add 0 double 1 0 to get result is
0001 is the final answer for our solution. In this way you have to add binary addition of two binary digits. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం బైనరీ ఎడిషన్లో 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ ఉంటాయని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆ 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ అంటే 0 to 9 మెంబర్స్ మాత్రమే మనం బైనరీ ఎడిషన్లో చేసినట్టు మనం యాజ్ యూజువల్గా సేమ్ కండిషన్స్ చేసుకోవచ్చు. బట్ బీసీడీ ఎడిషన్ వచ్చేసరికి మోర్ దాన్ 9 తర్వాత వచ్చే నెంబర్స్ అన్ని మనం 2 నెంబర్స్ రిప్రజెంటేషన్ సెపరేట్గా చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ మనం కరెక్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే మనకి 4 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బీసీడీ కోడ్ రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం 4 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ 4 వేరియబుల్స్ 16 కాంబినేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. 16 కాంబినేషన్స్లో మనకి 0 to 9 కౌంట్ చేయగా రిమైనింగ్ నెంబర్స్ 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఆ రిమైనింగ్ 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ కనుక మనకి ఎడిషన్లో వచ్చినట్టయితే మనం 6ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. 6 వాల్యూని యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి కరెక్షన్ అనేది అంటే మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చిన చూడండి ఫైనల్ రిజల్ట్లో ఒకసారి మనకి ఇచ్చిన బైనరీ నెంబర్స్ బీసీడీ నెంబర్స్ 6, 7 దాన్ని బైనరీకి మార్చుకున్నాం. బైనరీకి మార్చుకున్న తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ఎడిషన్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ లీగల్ ఫామ్లో ఉంది 1101. కాబట్టి దానికి ఏం చేసుకున్నాం యాడింగ్ 6 వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం. సో ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది 0011 అని. సో 0011 అనే వాల్యూ అంటే ఎంత 0011 అంటే 3 వాల్యూ అది. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో క్యారీ ఉంది కాబట్టి క్యారీ వాల్యూ ఎంత 0001. సో 1 3 వాల్యూ అంటే 13. 6 + 7 13. సో ఆఫ్టర్ మనం 6 వాల్యూని యాడ్ చేసిన తర్వాత 6 వాల్యూని ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఫర్ యాడింగ్ 6 వాల్యూ. ఇన్ బీసీడీ ఎడిషన్లో 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6ని యాడ్ చేసి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. దిస్ ఈజ్ ద వే టు కన్వర్టింగ్ బీసీడీ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 బైనరీ నెంబర్స్. సో ఇలా మనకి బైనరీ ఎడిషన్ చేయాలనుకుంటే ఈ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ చెప్పుకున్నాం, డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏంటవి మనం ఆఫ్టర్ బీసీడీ ఎడిషన్ తర్వాత ఏమైనా ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి 6 వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవాలి అంటున్నాం. ఆ 6 వాల్యూని యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చి కరెక్షన్ మనం అవర్ రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇది బీసీడీ ఎడిషన్లో మనకి ఫైనల్గా వచ్చే రిజల్ట్. సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పాయింట్స్లో బీసీడీ కోడ్, బీసీడీ ఎడిషను, కన్వర్సేషన్ ఫ్రమ్ బీసీడీ టు బైనరీ. బీసీడీ అంటే ఏంది మనం ఫస్ట్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తున్న పాయింట్స్ ఏంటంటే బీసీడీ అనేది బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ వాల్యూ. అంటే మనకి బైనరీ కోడెడ్ అంటే 8421 కోడ్ అంటాం బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ వాల్యూని. బీసీడీ కోడ్లో మనం ఒక నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే 4 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయాలి. ప్రతి ఒక్క డిజిట్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే 4 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయాలి. రీజన్ ఏంటి 4 వేరియబుల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే 8421 కోడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బైనరీ వెయిట్స్లో బీసీడీ కోడ్ అనేది 4 వేరియబుల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఉంటుంది. సో మనం తీసుకున్న ఈచ్ డిజిట్స్ అనేది 4 వేరియబుల్ రిప్రజెంటేషన్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు సో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది పెరిగిపోతుంది యాజ్ కంపేర్ విత్ ది బైనరీ నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్. ప్రీవియస్ స్లైడ్స్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఒక 12 రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనకి బైనరీ నెంబర్ సిస్టంలో ఓన్లీ 4 డిజిట్స్ మాత్రమే అవసరం అవుతూ ఉన్నాయి. బట్ బీసీడీ కోడ్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసరికి 1కి సెపరేట్ గాను 2కి సెపరేట్ గాను మన 4 డిజిట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బీసీడీ. సో మనం బీసీడీ అంటే జనరల్గా మనకి బైనరీ డెసిమల్ నుంచి బైనరీ వాల్యూస్, బైనరీ నుంచి డెసిమల్ వాల్యూస్ కన్వర్సేషన్లో మనకి డెసిమల్ నుంచి బైనరీ కన్వర్సేషన్నే మనం బీసీడీ కోడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 4 వేరియబుల్స్. ఇలా 4 వేరియబుల్స్ రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటా కాంప్లికేషన్స్ అన్నప్పుడు బీసీడీ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది బీసీడీ ఎడిషన్లో మన టేబుల్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం. బీసీడీ కోడ్ రిప్రజెంటేషన్లో ఓన్లీ 0 to 9 వాల్యూస్ అనేవి బైనరీ నెంబర్కి ఈక్వల్ అవుతుందని, రిమైనింగ్ 10 to 15 వాల్యూస్ అనేవి ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ అంటున్నాం అంటే 1ని సెపరేట్ గాను 0ని సెపరేట్ గాను 10 2 వాల్యూస్ అంటే 1ని సెపరేట్ గాను 0ని సెపరేట్గా 4 డిజిట్స్ కింద మనం సెపరేట్ చేసి రాసుకుంటూ
చేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ 10 to 15 వాల్యూస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీడీ 2 నెంబర్స్ని బీసీడీ ఎడిషన్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్లో ఈ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇన్వాలిడ్ స్టేట్స్ కనుక మనకి ఆన్సర్గా వచ్చినట్లయితే ఆన్సర్లో మనం చిన్న స్మాల్ కరెక్షన్ ఏంటంటే +6ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. +6 వాల్యూ ఎంత, 00010. ఆ వాల్యూని మనం యాడ్ చేసినట్టయితే ఆ 6 ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో అది వ్యాలిడ్ స్టేట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి కరెక్ట్ రిజల్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవి బేసిక్ రూల్స్ ఇన్ బీసీడీ కోడ్ డెసిమల్ కోడ్ ఫార్మేట్లో మనకి ఇవి రూల్స్. సో ఈ క్లాస్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.